statistics for the tabular and the graphical display. In this section, I would just make the combination between teaching on my tablet for the typeboard writing, and also for, of course, the computer. So just really go straight forward for that. First of all, I want to introduce for you guys. Nè, mấy đứa nhìn thấy tuần vừa rồi thầy đã làm những gì chưa? Đấy. Mọi người có thấy là cái canvas của chúng ta có thay đổi không? Hello. Có thầy. Cái canvas của chúng ta có thay đổi chuyện gì không? Tất cả các phần của module 2 thầy đã upload rồi. Vâng, như các module còn lại từ module số 3, module số 4, module số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 cho tới module số 12 là cái buổi cuối cùng về theoretical study của mình á, đều đã được update. Module từ 13 đến 15 tức là module cho final project thầy để đây, được chưa? Thì muốn các bạn làm, các bạn hỏi thầy là thầy tại rằng em chưa được làm bài quiz, hoặc em chưa làm được những bài quiz tiếp theo của những chương tiếp theo. Nguyên nhân đơn giản lắm. Tất cả những cái môn này của thầy này, các module này của thầy đều có gọi là prerequisite and requirement to complete. Tức là bạn phải đi qua hết tất cả các thành phần này theo thứ tự. Ví dụ bạn phải download, bạn phải xem cả PowerPoint slide. Cái này chắc chắn rồi, vì các bạn phải tải PowerPoint slide xuống các bạn mới học bài được, đúng không? Tương tự như vậy là read the paper thì mọi người mới discuss được. Rồi summarize, mọi người phải xem video của thầy, được chưa? Thì mọi người mới làm bài được. Đó là tất cả những requirement của thầy. Xong rồi mọi người làm homework, mọi người phải làm hết cái phần này. Tải dataset về thực hành thì nó mới mở ra cho cái module số 3 được. Module số 3 được. Cho nên đó là lý do vì sao mà có những bạn hỏi là tại rằng module thứ 3 của em chưa được mở. Nguyên nhân bạn chỉ học xong module 2 thì làm sao mà học tới module thứ 3 được. Thứ hai là tại sao em làm bài quiz chưa được? Vì em chưa tải PowerPoint slide, em chưa đọc qua hết tất cả những phần trước đó thì làm rằng em tải được cái quiz, em làm được bài quiz. Vậy như vậy đó. Được chưa? Rồi, đó nội dung cơ bản là vậy. Còn ai nữa không? Còn ai có vấn đề gì nữa không? Có ai không vô được canvas không? Tới giờ trời có ai không vô được canvas không? Vì thầy nhận được một cái số cái tin mà thầy cũng bất ngờ luôn. Có bạn hỏi là thầy làm răng để vô canvas. Trời ơi, vô canvas thì mấy đứa vô, bay nhận được email bay vô chứ thầy đâu có nắm canvas của bay ấy. Tất nhiên là thầy có hướng dẫn là đăng nhập bằng tài khoản rồi đó, nhưng mà cái đó thì sơ sơ thôi, mấy đứa bay tự biết chứ, đúng không? Okay, fine. That's the first one. Okay, for the second module, we already have everything here. You got the PowerPoint slide if you want to download it. You have the paper to read what the business analysts do. So this it come from the Northwestern University. That's one of very big university in the US, and they have a very strong business analytic program. So this is a very interesting paper, and I wanted you to scan through and do for the discussion based on that. Okay. In this week we have the discussion part. That's the one extra credit. You will have discussed about this paper. Okay. And later, I's already finished for the instruction video. So for each of the instruction video, they provide very detailed instruction about how to conduct all the data analytics on Excel. Okay, you learn how to just download the data. You learn how to do all the analysis, how to draw for the drop, and also the pivot table. That would be all up to you to how to do it. Anyone have watched the video? Có đứa nào học bài ở nhà trước chưa? Coi video chưa? Anyone? Okay, fine. And also for the so we have 4 different video for this one, for this chapter, and each of them about like 10 into like 15 minutes. So I hope that in the total just four video, very short with that, and you guys can just do it very quickly. So scan through. If you're not comfortable with that, go with the my Vietnamese video. Okay,
They are here. Okay. The Vietnamese variable. Rồi, ok. Mọi người download nha. Okay. With more pay. Okay. Lastly, anything else like the quiz are here. This week we have the quiz and they still very simple. To be honest, so I just feel like my kind of like very first 1 or 2 or 3 quiz are quite simple. So you guys just try to make it like perfect, okay? And then later in the chapter, later in the section, we have the much harder like probabilities distribution. They are much more difficult. The sampling and interval estimation, hypothesis testing. I'm pretty sure they are much harder than the previous one. Okay, and this is the data sets. Okay, so that's will be the everything we want. Okay, so just first of all, download for the chapters PowerPoint slide. Okay, and this will be the slide of today's section. Mọi người này thầy nói nè, về slide rất là nhiều, không bao giờ thầy dạy hết tất cả các slide nha. Ví dụ như trong chương này nó tổng cộng 76 slide, thầy không bao giờ dạy hết 76 slide hết. Tất cả thầy sẽ chỉ dạy những cái chính nhất thôi, và thường nó sẽ ở trên bảng, chứ thầy không có dạy hết tất cả mọi thứ ở trên PowerPoint slide rồi trong cái này. Okay, fine. Now let's start with the class. Okay. Okay. Now, today's section we talk about the today's section, the chapter 2, the tabular and graphic display of data. Okay, anyone like tell me about how many types of data that we have in the last chapter? 4. 4. Anyone are talking? Who are talking? Me, Trần Khánh Ngọc. Okay, 4. So please just summarize them. Give me the example of them. Yeah, that's all. I give you the extra credit. About the category, we have 2 in nominal and ordinal. Nominal. Okay, nominal variable. Not order, and the ordinal is the order. Have the order. Okay, give me the example. Go. The nominal like male, female, male, female, dog, cat. Yeah. And female. Okay. And? Dog, cat. Okay, so that's the categoricals of the kinds of animal, right? Like dog or cat or maybe pig, okay? Yeah. Or maybe like everything like the cows. About the ordinal is like as is a student like excellent, good, bad. It's have the order to classify them. The order to classify. So when we say about excellent, good, and bad, when you talk about the student performance in the class, you just directly know that the excellent student is better than the good, and the good is better than the bad student. Okay. Yeah. So 2 of them, some will be integrated into what we will call categorical data. Categorical variable. Okay, or categorical data. Okay. All right. Yeah, thank you a lot. This will be the first credit for Khánh, right? Khánh Ngọc, Ngọc or Khánh? Ngọc. Okay. Okay, it's okay. Ngọc. Okay. Anyone else tell me another 2? The other 2 is interval and ratio. Who that? Who talking?
Dạ, Nhã Tú ạ. Okay, Tú, tell me the interval and ratio. Yeah. Interval data, for example, is customer satisfaction or time interval. Customer satisfaction. So satisfaction normally they range from 1 1 to to 5. 1 to 5, maybe 1 to 5, 1 to 7, or maybe whatever. Okay. What is another? I don't want to talk about time. Anything else? Temperature. Temperature. Okay. Okay. And the ratio? The ratio is age, productivity or income. Income. Say age. Anything else? Give me like 2 other example. Productivity. Productivity. Really? For example, what do you say when productivity? In the last section, you give us, for examples, one person had productivity 20 units per hour, and the other is 10 units per hour. Okay, that's good. 20 unit 1 hour and 10 unit 1 hour. Okay. Okay. So what's the difference between the interval and the ratio? Yes, the interval data can make the division, and the For ratio example, can, yeah. for example, give me an example why cannot make the division. The, like we can take an example about the income. So if one person have the income that's 20 million per month, then the other one is 50 million per month. So the second person had the salary more than twice the first one. Okay, so why you just put like 10, so it's a symbol. Yeah. Okay. Another like interval why I cannot make the division. We can take an example of temperatures. We cannot say that 20 degrees are double than 10 degrees. Yeah. Okay, no, yeah. You cannot say like it hot is like 2 times more than the 10 degree, right? That's right. Okay. And both of them, interval and the ratio, in summarize, what we call them? Quantitative data. The quantitative data. Quantitative data. Okay. Thank you a lot, like Tú, right? Yeah. Okay. Yeah, 1 point. Okay, that's simple. All right. So you already know that we have the categorical data and the quantitative data. The thing would be like normally when we collect for the data, we will try to summarize them. For example, like this one day, okay. So with okay, so first of all, we had a lot of data, and a lot of data means that's a lot of time for us to just put them into the paper, right? If you just print out, for example, a data set with more than 1,000,000 observations, so that's require a lot of paper to just summarize them, to just report them. So data they're too big, and the people, right, with the very big data, the people love to say like, no, I don't want to see the raw data, that's too much, I want to just summarize them, summarize all the data in just 1 or 2 single lines or some graph. I want to see it, man. That's what the people normally do with the data summary. And this is the main part of this section about the data visualization, about like how the people say the term for the data. But however, we have to first of all understand about the basic of the 2 different kinds of variable, 2 different kinds of data. Categorical data and quantitative data, they different.
and we had a different way, also had a different way to just demonstrate them, to summarize them, to visualize them. Okay, that would be the main part. Okay, so first of all, in this section, the first section of this one, we will talk about the qualitative data. Qualitative or categorical data. Okay, categorical data. So qualitative data or categorical data. For example, I say the number of observation. Okay. When I try to say like I'm trying to investigate about the gender. Okay, about the gender or sex of the student in VN UK. I wanna see like how many percent of them are male or female. You guess like how many percent of you guys will be male or female? Which one is more in VN UK? There are more female student or male student? I guess female. Yeah, Female. yeah, because our major in like business, they are more popular than the kind of technology, you know, right? So that's and normally for the business major, they more female student than the male student. That's correct. So the same thing I told you last time, right? When we talk about statistics, when we talk about data analytics, business analytics, first of all, data collection. We go and ask for the student of the for example in the IBM department, right, in the 20 IBM the student 20 IBM who are all kind of admitted in the 2020, and I say like, oh, can you tell me about your gender, and I want to just ask for 100 students, okay, maybe 200 students, something like that, 200 students, I guess. And I say like the first one, they say, yeah, I'm a male. The second say, no, I'm a female, sir. And another one could be, yeah, I'm a male, I'm a female. Of course, maybe we have the latter party, but that's okay. We just talk about a male and female oppositely. Okay, so just think about this way. Should I, with this data, how many observations we have, how many kind of like variable we have? 2 variables. 200. 2 variable. Maybe sometimes you say just 1 variable because I actually the interest variable I want to do with just gender, okay, and number of observation. I don't really care about that, but you fine. You can say 1 variable or 2 is okay. And how many observation I have? 200. 200 observation. Okay, the 200 observation. Okay, so think about this way. Like cô Hương, she asked me about like, hey, thầy Cường, could you please just like summarize about the percentage or how many students in our department are male or female, and should I just submit her directly this data? This would be what the people call raw data, right? Should I just give her directly like this 200 observation in the paper or not? No. No. Now, what happened if I submit for her like this? You say, oh, you idiot, why you waste my time when you just try to give me this kinds of data? I cannot just read it all and it just take too much time. Okay, so I don't want to see it. And this is just too much. Okay, that is too much, too complicated sometimes. And the thing I want to do will be, hey, thầy Cường, could you please just summarize them all? So how can I do it with the categorical variable? That's simple. We have the 2 ways to summarize them. The first way, very simple, that could be the table of frequency. Okay, or the table of relative frequency. Nếu mấy đứa học tiếng Việt thì nó sẽ gọi là bảng tần số và tần suất. Ok, cái trên frequency gọi là tần số. Nếu như mà if you have already learned it in the second grade, oh no, sorry, in the 7th grade of the program, or
You remember about the frequency you learned in the 12th grade in the kind of physics class? Remember? Movement. Remember movement and the frequencies? Yeah, that's very terrible. But that's simple in the statistic. So how can I summarize them in just one single table? I would say like I put them into just one single very simple table like this, okay, with the number. Okay, so this one I want to see the frequency, and this one I want to see the relative frequency. And how many? I can summarize all the values of the data in just one or two simple round. So what is the values, the different value of the gender? Just male and female, okay? Just male and female, right? So for example, in the 200 guy, I saw like just 80% of the 80 of them are male, reported like male. And how many still? 120 would be female. So I put them into the frequency. Frequency, that means how many times that appear. Okay, the frequency means how many times it appear. So in 200 guys, 80 of them are male, 120 are female. So that's the reason why I put in 80 and 120. So also sometimes the people like in total just like come up with everything together. So total how many? Of course 200 observation, right? That's simple. Okay, and the same thing, relative frequency, that's mean how many percent. So how many percent are male, man? How many percent are male? 40%. 40%, that's very easy, right? 40%, that's equal to 80 over 200, okay? So that's 40%. How many are female? 60. 60%, okay. That's easy, okay? That's equal to 120 over for 200, okay? And this is 100 in total. Is that any problem here? Mấy đứa thấy có khó gì không? Thấy? Có khó khăn nha mấy đứa? No, right? Ok, nếu như có vấn đề khó khăn gì thì giơ tay nghe, đặt câu hỏi nghe. Okay, very simple because this is just for the kid. And this is the first way, the tabular display. I try to display everything, summarize the data in just one single table. That say a lot of time, man. I don't need 200 rounds of the paper to say this one. Just think about in the future when I just expand for the survey, right? To like all the Đại học Đà Nẵng. And that's around like about 50,000 students. And that means, of course, I cannot just put everything in 50,000 rounds. Or even like larger in the big data, that's 100 or like million round. It's too much. So I cannot just do it. I have to summarize them in just one single table like this one. Okay, just like 1, 2, 3, 4 round. That's let's say of the space. And also, I have another way because sometimes people they not really want to see the number. Like 80, no, I don't want to see the 80. Oh, 120, no, I don't want to see that. I want to see something like easier to understand. So sometimes the people ask me to just not summarize them in a table, but they want to summarize them in a graphical summary. They ask me to summarize everything in graphical. That means in the graph. That means in the chart. And with the qualitative or categorical variable,
That's simple for me to use the two kinds of graph that can be used. The first of all, the bar graph. The second, the pie chart. The bar chart or bar graph is okay. It's the same, bar chart or the bar chart. So simple, man. With the frequency table, I can easily create for the bar chart. So for the one side, that could be gender. Okay. Another thing would be frequency. You can also put like relative frequency if you want. It's okay. Totally the same. And you put it on like this one will be male. And another one will be what? Female. Symbol. Okay, sometimes I would not do it. I would just create it in the different kinds of like color. Okay, female, and I can put like the number right here, like 80. This one will be 120. Is that hard? Is that hard? Khó mới được? No, not at all. And the pie chart, of course, the pie chart is circle with a 360 degree, okay? And you just have to very simple put it like over here. Yeah, this one will be for male, right? And the rest, like the rest of this chart, 60%, right? 60% that male, that's be 40%. And the 60% of them will be female of 60%. Okay, and this is the pie chart. Okay, so with this could be the way for me to just summarize everything from a qualitative or categorical data into the graph. Is there any problem here, man? Is there any problem here? Anything hard? Student? Có gì nói nhanh này? Có vấn đề gì không? Có khó khăn gì không? Dạ không thầy. Dạ không. No. Yeah, very simple. Okay, so the symbol, and because of symbol, let's go very straightforward into the practice section. The practice section, that's how to do everything on Excel. Okay, I will show you how to do everything on Excel. So the first chapter, or anyway, this is the summary of everything with the categorical data. You see that? We can display them in the tabular display or the graphical display. You can tabular, you can create the frequency distribution. That's the thing I already tell you about the table. Relative frequency distribution or percentage is the same. Cross tabulation, that's we wait for later. But with the graphical, we can learn mostly will be bar chart and the pie chart. Side by side and start, that's the advanced, so we not really care about them. So these two with the basic chart we have to create. And yeah, I told you already that I will not just tell you how to just scan through all the screen or the slide. No, I will not waste the time for that. Okay, you would be the one who had to read the slide. I will not talk about everything had been carefully and detailedly say in the slide. Okay, just guess through and you can see like everything the same with me I've ever told you. Okay, but this could be all the kinds of bar chart that you can do. You can do the kind of like vertical bar chart, horizontal bar chart, or 3-dimension bar chart. This is more advanced, and we can do it with the other kinds of graph, but not like on Excel. Pareto and the pie chart, you can do it with the regular bar chart. Something more fancy or 3-dimension, they're the same. I can show you how to do it on Excel also. Okay, so first of all, for this section, I normally will ask you guys to just download the data. Okay, with this section, we will just play with the chapter data sets with this one, the chapter 2 zip file. You go up here, you download them. Okay, so download open. Okay, this symbol. Okay, so can you download it? Mấy đứa có download được không? Mấy đứa có mở ra được cái phần này không?
Bình thường không? Hello? Dạ được thầy. Ok, nếu như mà được rồi thì thầy sẽ làm bình thường. Với tất cả những cái nội dung này chúng ta sẽ làm ở trên Excel trước, sau đó thì những cái bài mà bài nâng cao thầy sẽ cho mọi người làm trên SPSS. Từ từ quen thôi. Và cái lớp này của chúng ta khi mà chúng ta học á, ngoài trừ là học với thầy là biết về mặt chuyện là tính toán như thế nào, thì chúng ta sẽ học được thêm kỹ năng về Excel nữa. I hope so. Okay. Alright, this will be the point. So for this section about the qualitative data, we will talk about the substring. This is kind of data sets. The data set about substring. You know about substring? What does substring mean? You know what substring mean, right? Tiếng Ngọt. Okay. So think about, this will be the points of view when you do with the data. And this very soon in the next chapter, you will have to do with it in the group project, in the group assignment. So you have to all the time deal with the data, the real data. I will provide you the data. Okay, so first of all, you see this is a brand purchase, and you have the Coca-Cola, Diet Coke, Pepsi, Diet Coke, something like that. How many observations I have in this one? How many observations I have? Extra credit answering me. 50 observation. How many? How many, Lee? 50. Raise your hand. Can you hear me? 50. Yeah, no, but I need you guys to raise your hand. Who come first? First come, first serve. Because that's an easy part. Okay, Hoàng Ngọc Ly, please. I guess around 50. Yeah, Hoàng Ngọc Ly. What, 50? Why it's not like 51? I think like in the first row there is like a brand purchase. I think it's like a name. The name of the category. The name of the variable. Okay. So this is data. The data is include what? Includes 50 observation, right? 50 observation. How many variables we have? Here is one. Okay, one variable. Just one single variable, and they are categorical or quantitative? Categorical. Categorical. Variable. Okay, categorical data. You can say also like that. The same, okay? So this is called categorical data, and they tell me that what kinds of the data value belong to which kinds of group. And think about this one will be when we talk about the business context. What business context you can imagine about this example? Why they do have this kind of data? Lee, could you tell me? Sorry. Like why they want to have this data? Think about like yes. I'm sorry, it was lacking. Excuse me. I think it's for market research. Market research. That's too general. Something about things like, I'm just give a hint. For example, I'm a shop owner, okay? I'm a kind of like a grocery shop. Grocery tức là cửa hàng tạp hóa. And in a day, I ask for all the customer go into my shop about what kinds of like soft drink you want to drink. Or I just check them. Like all the time they go into my register. They check out for my kind of like all the item, and I see, oh, what kinds of like soft drink you want to drink today? And say, oh, I bought a Coca-Cola. No, I bought a Pepsi. Another one say, no, I bought a Diet Coke. Another one say like I bought it like Dr. Pepper, something like that. And you So think like why they want to do it? They? I think maybe for sales, to collect all the sales or the number of purchases.
about, see the number of purchase, okay, number of purchase, and for what? Why I have to do it? I want to see like which kind of soft drink are the most popular. So maybe in the next time I may import it again. Yeah, kind of that. The same thing like that. That's the thing like all the time for the shop, like the shop dealer like me, okay, who out for a kind of grocery shop really want to care about. Cause I want to know what would be the most popular, what would be the most favorite flavor of the soft drink that my customer really care about. And next time when for the supplier like mấy cái thằng mà đại lý nước ngọt ấy, they provide me for the new inventory, right? They do the inventory. They say like, what types of soft drink you want to have more? I say, okay, yeah, because everybody loves the Coca-Cola. Just give me 100 of them in my inventory store, in my warehouse. It's okay. But I saw like nobody care about a Sprite, for example. I said, no, but please just give me very few Sprites. The people here, they not really like Sprite. Something like that. You got it? Thank you, Lin. Lee, right? My name is No. No, oh, Lee Ngọc. Okay. I just remember you got one extra point. Okay. Right, thank you. Yeah, that should be the point here. I wanted to see like how much did that. Oh, anyway, you guys all know about this kinds of stuff. Of course, you know Coca-Cola, right? Soft drink. Coca-Cola. Anyone know about that? Yes. I'm pretty sure that you guys all know about Coca-Cola. The image, I just put like image. Okay, Coca-Cola. This will be the original taste of the Coca-Cola, and I don't want to show you like what exactly they are because I'm pretty sure you know that. And you know Pepsi? Yes. Yeah. Are they taste the same or different? Okay. Different. Different. Are you sure that you know this is different? Can't tell. Yes, I'm sure. Yes. Yeah, it's a little bit different. I don't know why, but like they has been the competitor, the direct competitor for a very long time, and yeah, they compete for everything. Yeah, like if they have the Coca-Cola, you have Pepsi. The same thing with the kind of like the smaller brands of them, like Coca-Cola. They have their Fanta. You know Fanta? Yes. Yeah. Okay, this thing belongs to Coca-Cola, but we have the competitor from the Pepsi, Mirinda. So they're the same all the time. Like Coca-Cola had the one kinds of the movement in the market. Coca-Cola, Pepsi, they would do the same. So they are the kind of like one by one. Normally, when you go into the business, basic fundamental business, the people call one by one, or people call the competitor watch strategy. Okay. Anyway, back to the like 1980 or 1990 something. Coca-Cola and Pepsi, they one time they tried to just merge into together. That means they will become one single big company. But because of the government of the U.S., they forbid it. They don't want that happen, and they prohibit it. They say no, you guys cannot just merge together because you guys too big, and you guys if they just become one, there will be no longer competition. So they forbid it. Okay, that's the same. Okay, but basically they come back with the Pepsi and Coca-Cola. Back to the time I'm still be in the U.S. The Coca-Cola will be more popular in the kind of northern state like in New York, in like Massachusetts, New Jersey, or Pennsylvania. But with us, like the people in the South, in Texas, the people love to drink the Pepsi. So in my previous campus, that's the Pepsi campus. That means Pepsi take all the authority to provide the soft drink for the campus, and no product of Coca-Cola can appear in that. Of course, like you are free to just buy it from the supermarket, a Coca-Cola and bring inside. But the university, they cannot get Coca-Cola in the kind of machine vending or anything like that. You have to provide the Pepsi, the thing like that.
Okay, the same. And Pepsi, anyone know about Diet Coke? Yes. Have you ever drank it? Go. Yes. How it tastes? It's but the first time it's kind of weird, but I love zero Coke. Zero Coke, you love the Zero Coke. Okay. Yeah. Yeah, I say like with me the Diet Coke is nasty. It's tastes really bad. I hate that. But that's up to you. Okay, so Diet Coke they are based on the sweeter, not the sugar. So that's that's designed for the people who have the diabetes problem. Diabetes doesn't mean tiểu đường. Okay, so they use a sweeter chất tạo ngọt. And the same thing like Coke Zero. Okay, Coke Zero that mean they also make from the sweeter, but they will not provide any calorie. When you drink this one, they advertise that is it good for your weight because they provide no calories, but that not good for your kidney. Uống cái này hại thận lắm, hư thận á. Cái sweeter đó nó nguy hiểm. Okay, and another thing would be like Dr. Pepper. Anyone had tried the Dr. Pepper? Anyone? No, right? One, have you tried? Yes, I've tried it at Yeah. bar. So how it taste? How it taste? How did it taste? You know, it's very different from the R Coke. It's like Yeah. it has And have you ever tried cherry something the same? Yeah, it has cherry flavors, I guess. Cherry flavor. Yes. So they take, if anyone have not know, Mirinda Sase, cherries, the cherry Mirinda, they take the same with the Dr. Pepper, but Dr. Pepper a little bit lighter. They're more elegant, something like that. The smell of the expensive stuff, kind of that, but the same. Sprite, that's simple, okay? You got all have to know about Sprite, I guess. Yeah, the flavor. Last year they tried to just demonstrate, modify for the kind of packet, and they changed it to the kind of like totally clean. It's not like green one. They want to say that yeah, we are close and environment friendly, but that's just kind of advertisement. Okay, let's come back. Okay, you guys all know about like Coke, right? That Coke, Pepsi, Dr. Pepper, and Sprite. And you want to see like how many of them in each of the observation. Okay, like how many of them in the total. You want to select it all. First of all, I want to do it, and I want to count how many of them in the frequencies, how many times they appear. I select it all by Control and A, okay? And then go into Insert. Actually, we just go with some of the option here, like Home, Insert, like Data. This three bottom will be the thing we normally use in this like all the course of the FBA. But today we just go with Insert. And with the data, you go into the pivot chart and pivot table. Okay, just do it. Click. You see here, they have been select for all the data from like data A1 into A51. Okay, that's clear. And I wanted to use this. I put it like I don't want to just create a worksheet. If I say like, okay, they create a new worksheet, like sheet 1, but I don't want to do it. I wanted to just create it in the same worksheet. So I put in like assisting worksheet, and I put it maybe over here. Okay, and this one will be the frequency table. This one will be the graph. Okay, the thing I want to do. So okay, now how can I do it? I have the data here and my table and my graph still clean. I go and use this for the pivot table field, and I will pull out for the data. So over here we just have a one single one, right? Brand purchase, this only variable we have, and I will just pull them into round. You see Coca-Cola, Diet Coke, Dr. Pepper, Pepsi, and Sprite have been put into
the single value that I should have. And another thing, I wanted to count how many of them. One more time, I reuse the brand purchase and put them into value. Okay. You see, it will be count of brand. Count of brand. Actually, you have a more option like in field, value field setting, like sum, like count, average. But with the categorical variable, which you count and say, okay, you see what happened here, man? You see what happened here? We have the pivot table, we have the frequency table here, and we also have the graph. But what do you say? What do you say about this table? Anyone see any kind of pattern that you can say about? What would be the favorable? What would be the favorite flavor that people love to drink? Anyone? Raise your hand. Raise your hands. Okay, Alan. So which one the people love most? Len? I think Coca-Cola is the most favorite soft drink of in the store. Who we're talking? Len, right? Yeah. Yeah, okay. Yeah. Coca-Cola is the most. So people love Coke, or you say Coke. Coca-Cola, they're the same. Coca-Cola, most. What's the second one? The second one is Pepsi. Okay, and Pepsi. And also Pepsi. Wow. Okay. Which one the people hate most? People buy Dr. Pepper and Sprite list. List. Okay. List. Okay. People really hate. No, I say just skip. People don't really love to buy and Dr. Pepper because they taste nasty maybe. Okay, that's what we say. But anyway, like with this one, I'm not really satisfied with the thing they try to display because you know what? Luckily here we just have a 5 observation. Okay, but think about like if we have more than that, like about 50 of the observation. No, not 50 observation, but 50 value. So if I want to see the first one, I have to scroll it down maybe here, and the second one I have to scroll it down up here. Should I do it? That's why. Mọi người hình dung nếu như mà may ở đây là có 5 dòng á, chứ mà nếu thầy có 50 dòng á, thầy chẳng lẽ thầy muốn tìm được thằng đứng thứ nhất thầy làm gì? Thầy lật lên lật xuống hả? I think instead you can sort it out. Yeah, I have to sort it out. Because actually you see like with the Coca-Cola, with the bowl, my table and also the graph, everything is put in the alphabet order, right? Coke, the C, G, GR actually, P, S. Mọi thứ được xếp theo thứ alphabet này, cho nên thứ tự nó không theo cái giá trị. I had to sort them actually. Basically you can do it with the data and sort them, but I'm fine. I do it the other way. So actually Pepsi, I want to put them into the second order, right? The second order. So how can I do it? I click on the Pepsi and then I right click and see move. I will move them up. See, Pepsi have been moved up into the third order, and you see the Pepsi and also the graph had changed, you know. Okay, and the same thing, I move like one more time because the Pepsi now still not in the second order. I pull them and move them one more time up, and you see now everything has been put into right order. The graph change too. That's the power of the pivot table. When you change the data, the graph change too. Okay, and the thing will be like now I just have to decorate it, make it like much better. I change for the title of the graph like what? This is the frequencies. Sorry. What the heck? The frequencies of substring.
brand. So, or okay. This looks good, but anyway, I can do it much better. I can click in here. I want to see the asset title. Okay, I want to just make everything really very detailed. Like this one, this will be the brands, and this one will be what? Frequency. Okay, frequency. Okay. I don't know why. What happened with my tablet today? But the keyboard is not really well. Okay. And I can also put for the data label if I want. I do it like this way. Car outload. That's something I love to do. And sometimes I feel like, oh, this look not so good. I can change it. I go to design. I can choose whatever I want. I can choose whatever I want. Now this graph look good too. Whatever. Okay, so this is up to you. Okay, it's just based on your kind like what you really want preference. Okay, and this I have a graph of this either what this actually just the bar graph, right? And another thing, I want to have the frequency table, but I also want a relative frequency table. This is not enough, and I want to copy the data out here. Some students ask me why I don't make all the calculation by on the pivot table. It's okay, but I don't want to do it because normally the pivot table when I do the calculation on that, they normally has some kind of mistake. Error. I don't know why, but that doesn't mean they Excel very stupid. So the better way would be a better option. I would just copy them out, and I would just put it here. Okay, look not so good. It's so close. I want to put it here. Move it a little bit. Okay, purchase, and this will be frequency, and I want to measure for relative frequency. Okay. Brand purchase, relative frequencies, and how of course I should also calculate for total. Total you can use like sum function, okay, and you scan it out. Of course this will be 50, but you can do the same. Okay, that's the sum function. And how can I calculate for relative frequency, friend? How I do it? Divide 19 over 4, 50, right? Yeah, and I can copy the function. Oh, what happened here? I make a mistake. There's some error. What happened with my function? Anyone? Để nào thấy có lý do gì vì sao mà thầy sai không? Em nghĩ là nó chưa có cái thứ tự thầy. Xem cái function thứ hai của thầy bị sai rồi này. Do khi mà thầy nhập D19 thầy phải để là đô-la D xong rồi đô-la 19, thì lúc đấy khi mà thầy kéo xuống thì nó mới nhận là theo thứ tự mà thầy. Cái D19 này sẽ chạy. Cái D19 này mình sẽ cho chạy xuống. Nhưng mà cái D24 chia cho 50 này, cái D24 này là mình phải sao? Mình phải giữ nguyên. Vâng. Giữ nguyên, cố định fix nó lại bằng cách là bấm nút Đô-la F4, đô-la cũng được, không bấm F4. F4 là xong. Okay. The same thing now I will do it. You see, they change into their kind of like regular number. I put them into percentage. It's okay. Just make it. Now everything has been ready. Okay, you see, I put them into the center. I will make this one to be bound, and I want to have a kind of like a table to present it all border. Okay, look good, but not perfect. I want to have also the thick border. Okay. And one more thing, I want to put this one to be have the color to highlight it. Look much better now. Okay. And the last one, I have the bar chart already, but I wanted to create what? The pie chart.
The pie chart will be the relative frequencies, and I need also the brand purchase to do it. I go and select for the frequency table, but not 100%, okay? Because when they put it into the pie chart, we will not have the total. And we also have to select it for the brand purchase. How can do it? I select for of relative frequencies, and also at the same time I hold the control, giữ nút control ngay, and select the other one. Okay. Now go into insert. I can do it with the pie chart, or if I lazy, go and recommend chart. Put it here. Okay. Yep. They do it for me. Frequency, relative frequency. I say like, I don't want it to have this called label here. I want a legend for all the data legend. I don't want to put at the bottom. I want to be the left or the south at the top. I want to put it like right. That's the label. Okay, this look good. Relative frequencies of the brand. Anything else? I want to change for the graph style. Go to design. Click on. Click on. Click on. Okay, I love this one. Maybe this one. Or maybe this one. Whatever you say. Okay. So you can do whatever you want with the graph. It's up to you. It depends on how you feel like it's comfortable or not. I'm okay with it all. So it's up to you about like how you design about the design. Okay. Okay. This is the first part of the class. Now it's like 10. Okay. So any question about this part? So if you feel like I'm doing it too fast, if I do feel like I'm doing it too fast, you can all the time come back here and see my video. For example, this is summary of the quantitative data. They vary the same. They vary the same. So you can see it over here. I created the video already. Okay, so you can see it all. Okay, Lee, any question? Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi là cái mà thầy kiểu như là mình có, ví dụ như mình có 50 cái brand đi thì nó nằm ở cái vị trí gọi là nó nằm không theo thứ tự từ lớn đến bé, thì chẳng lẽ là ví dụ như một cái brand nào đó có khoảng 20 Rồi, thì okay, thầy hiểu rồi. Cái là nếu như trong trường hợp thầy không muốn mua cái này up này lên gì? Dạ đúng rồi thầy. Đúng không? Thì mình nếu thầy không muốn mua đó up này lên thì dễ thôi. Bây giờ thầy quay lại câu chuyện này nghe. Thầy không muốn, bây giờ thầy lỡ ví dụ bỏ lại thằng này ở at the end, thấy chưa? Ok, các graph của thầy. Thì đến lúc này thầy bấm vào trong cái phần này, trong các count này. Thầy bấm một cái bất kỳ. Thầy chọn cái chuột phải. Thầy chọn short. From the largest to smallest. Đó, cũng như vậy thôi. Hình dung được không? Dạ ok thầy. Okay. This simple. Okay, that's fine. All right. Any other question? Okay, with now I'll ask any kind of question. We will just take a break about like 5 minutes, okay? Yeah, okay. Okay, guys. Let's come back, okay? Hello. Dạ đây thầy. Yes, sir. Are you there? Okay, fine. So at the first part of the section, we already learned about how we deal with the qualitative data, right? And the symbol. So now the time for us to move into the next one, the quantitative data. Of course, they quite the same. They quite the same with the quantitative data, but of course, like when they try to separate them into different categories, that means we have to deal with it a different way. Okay, and now the time will be immersed. Just imagine about the same thing happen with the data, number of observation, and now the thing I wanted to collect the data about will be the income, right? In like million
in million of Vietnam dong. Okay, and I gonna ask for about like 1,000 people, 1,000 person, 1,000 person about the income like in the last time I told you about the income of the people I wanna open for kind of cell phone, right? A cell phone shop, and I want to see like what will be the income of the customer, the potential customers around my area. So what I'm gonna do, I collect the data, and some of the guy they say like, okay, I let you know about my income. I get 10 million a month. Another one they say I got 20. Oh, I'm about 10.5. Another one say like I'm about 11.2 something. The last guy blah 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 doing like about 25, for example, whatever. Okay, and now my question would be like, I will have to summarize them all, right? The same philosophy with the previous one. I had to summarize them because I want summarize them. Okay, the data to summarize them, but I want to just save the time, the space, and also make everything simple for my boss to understand about the purpose of the data. So I have the two ways the same. First of all, tabular display. Second of all, also the graph or the chart approach. The thing would be like, yeah, we will talk about the chart later. First of all, we will talk about the table. The table, when we try to summarize for the data, what gonna the problem? Can I just simply create the same table that I do before with the frequencies and the red frequency? Well, just wait a second. And I put the number here. Like the minimum would be like 2 million. Like some guy they just make like 2 million. Some guy like 2,000,005, some guy like 3 million, something like that. Like spread into like about 100 million. Maybe the maximum will be 100 million. Can I do it? Anyone? Raise your hand. No, Alan, sorry. I think you can like it will take a lot of time and space. So you can group them into like a smaller group. Like for example, from 2 to 30. Like it will like smaller group, so you can like save your space. Okay, I will have to just categorize them into or split them into group, okay? Because that if I just put them all the thing like this one, it will take a lot of time. And for example, right here I have 1,000 observation. If I do it the same way with this one, maybe I can say a little bit of space, but may still up to around 100 brown. For example, some guy they have a 2.5, 3, but think about like when they come into very close to 10. Some guys say I'm about 10 million. Some guys say about 10 million point 5.1. Another guy like 10 million point 15. Right? The same thing. And there are a lot of things like that. And that take a lot of time and space. So that will not help me to summarize it. It still take a lot of time. I don't want to do it. So how can I do it? I create a group. The first group, for example, less than 10 million. Okay. A second group from 10 into what? 20. The third group, I put it like from 20 into 30. Another group, maybe I would just stop with like about 4 group only. Okay. So it's more than 30. Okay. And total, there's still 1,000. Okay, and now I have to put into the number. Maybe I could just give you, for example, in 1,000 of their observations, so about
like 150 we have the income less than 10 million. About 300, maybe 400. From 10 into 20 million, that's the average. About 300. Okay, maybe 300. No, not 300. 350 will be from 20 into 30, and 100 will be more than 30. Thank you, Lynn. I will give you a kind of one extra credit, okay? Just remind me about it in the end. Okay, and now everything is very simple, right? Because everything has been grouped into the different kind of group, and I have the frequency of them, right? So the relative frequency, how can I calculate it? Lynn, can you continue? You have 150 multiplied by 1,000, and you got 50%. 15. 15. Okay. Yeah, 15%. Okay, and this one? 40%. 40%. Yeah, and 35% and 10%. 35% and 10%. Okay, and this is still 100%. And the time now, everything seems to be simple. And the same idea, I do the graph. From this one, I do the graph. But this time is a little bit. So for this chart, I create a new chart. Okay, I will generate for the new one into the new space. We want to have more time. And this is what the people call the histogram. In Vietnamese, that means đồ thị phân phối. Okay. Yeah, histogram is seem to be a little bit weird with you, but đồ thị phân phối, the word phân phối, that's gonna help you a little bit. Okay, so I have two assets. The first asset, of course, here that could be the income. Okay, the income level. So they from 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and more than 30. Okay, and for here you can put like frequency, or maybe also the relative frequency. That's up to you. You can display what you want. And 150, maybe it about this much. From 10 into 20, that should be 400. Maybe this much. From 32 for 20 to 30, about this much. Okay, and more than 30, just 100, just this much. This is 150, 400, 350, and this one 100. Okay, you see it here. Now, what the difference between this one and the previous chart? Quang, could you please just stop for the music? You see them here? Is there any difference between the bar graph and the histogram? Anyone can say? This is the bar chart, right? And this is the histogram. Is there any difference? The graph is more. Just wait a second. Raise your hand, please. Who want to raise your hand? Okay, Phước, please. So I think that the bar graph is not the more like sorry. The frequency graph is more detailing or more than part the bar graph. And I think that is the difference. More detail in which way? In which way? In the element, the value.
Long Nhập, please. So in my opinion, the difference in the horizontal. In the first graph, the male and female, we can compare two elements, but in the second graph, we can compare the element between in the graph. No. Anyone else? Jay? Okay, so for the bar graph, you can see that there's a distance between the two categories for the horizontal axis, like the male, female before the histogram graph. The value of the horizontal axis is adjacent. I mean, liên tục, chỉ liền kề với nhau thôi. Continuous. Yeah, continuous. And the second point is for the background. You can see that em nói tiếng Việt ngay khúc này nhé, là cái cột không cần phải gọi là bắt đầu từ ngay cái góc tọa độ 00, nhưng mà về cái histogram ấy, thì rõ ràng mình phải bắt đầu từ cái góc tọa độ là 00. Good observation. Okay. They continuous. They have to start from the origin of the graph. And also, you know why the people call this one a histogram? Phân phối, how they distribute. You see, like from this graph tree, you see like any kind of idea about which group will be contains most of the observation. See, you think? Sorry, can you repeat the question? You see like how they distribute for the observation. So most of the observation, which group they will belong to in the histogram. Or simply, I say like how much most of the people will make. How much will be the income of the people mostly? So from 10 to 20? From 10 to 20, or in expansion, this will be from 10 to 30. So actually, for 40 and 350, that's about 75% of most the observation will be ran from 10 into 30. Yeah. So you see, like in the histogram, they provide a little bit more information than just male and female. Okay, you say like you belong to this group, that's all. But this is the idea from the histogram. They see, they can generate, they can provide the information like how the data will be operated, how they are spread, how they are displayed in the graph. Okay, and this is a very important idea of the histogram. Let's talk about this in the real application. Let's see the graph here of that. Điểm thi nói tiếng Việt xíu ha, để xem cái histogram này nó có ý nghĩa gì. Điểm thi trung học phổ thông năm 2020. Image. Let me see image. It is mấy đứa thi năm 2020 đúng không? Mấy đứa? Dạ đúng rồi thầy. Đúng mấy đứa? Mấy đứa thi năm 20 chứ nè, năm mấy đứa là khóa 20 đúng không? Okay. This is the histogram of the mathematics in 2020. Math. Rồi, bây giờ nói tiếng Việt xíu cho nó vui, để cho mấy đứa nghe cho nó hiểu đoạn này xíu. Mọi người nhìn thấy đây là một ứng dụng của histogram. Và sau này khi mà mình tốt nghiệp, không phải tốt nghiệp mà học hết cái lớp này của thêm thầy Cường á, thì cố gắng làm sao mà nhìn thấy mấy cái này đừng có phải là gương mặt lạ lẫm, tức là không phải em biết nữa gì hết. Nhìn vào cái hình này, mọi người nhìn thấy sẽ có rất nhiều câu chuyện chúng ta đọc được từ một bài báo về chuyện phổ điểm thi trung học phổ thông năm 2020 nha. Mọi người nhìn cho thầy coi thử là điểm thi từ mấy điểm tới mấy điểm. Từ 0 tới 10 này. 0 tới 10, khoảng cách điểm là 0.2 đúng không? 0 lên 0.2, 0.4, 0.10 lên 0.8 rồi lên 10 vậy đó. Ok. Mọi người nhìn thấy bao nhiêu người thi?
845.473. 850.000 thi, người thi. Ok, thank you Quân. Và mọi người nhìn thấy phần lớn điểm của họ tập trung vào đâu? 7.8 7.8, 7 tới 8 hả? Around that. Khoảng trên 7 hả? Nếu thầy nói rộng hơn xíu thì thầy có thể nói rằng là điểm của họ chủ yếu là từ 6 điểm cho tới mấy? Tầm 9 điểm. 6 điểm là vì rằng thầy nhìn thấy rằng là điểm của 6 điểm là khoảng có 24.000. Mọi người nhìn này, thì có khoảng tầm 24.500 người thi được 6 điểm. Đúng không? Và tương tự như vậy tới 9 điểm thì cũng có khoảng 27.000 người, tức là trên 25.000 người thi. Khoảng 25.000 người thi. Kiểu tương tự như vậy 6 điểm có 25.000 người thi. Là trên 6 điểm, là trên 6 điểm. Như vậy khoảng từ 6 cho tới 9 là cái phần lớn những người học sinh ở Việt Nam mình trong tổng số 850.000 người đi thi năm đó nằm trong cái khoảng này. Các bạn thầy cũng hy vọng là nằm trong khoảng này hả? Đúng không? Có ai trên khoảng này không? Có ai trên 9 điểm không? Giơ tay ra thử. Năm nó thi được 1 trên 9 điểm không? Đấy. Thì mọi người nhìn thấy là có Hồng Quân thi trên 9 điểm. Giỏi, good job man. Ok, rồi. Thế thì mọi người nhìn thấy với một cái histogram này thì thấy nhìn thấy rằng là đối với năm 2010 cái đề thi của môn toán phần lớn mọi người làm từ 6 điểm tới 9 điểm. Được chưa? Và điểm này cao hơn hay thấp hơn điểm trung bình 5 điểm, điểm liệt 5 điểm? Cao hơn. Mọi người biết vì lý do chi mà môn toán của mình phần lớn mọi người làm điểm từ 6 đến 9 cao hơn mức trung bình 5 điểm hay không? Ở Việt Nam mình có hiện tượng chi mà vì sao đứng đằng sau lý do của cái này? Anyone? Mọi người nghĩ thôi, nói chuyện vui thôi. Cho nên nói tiếng Việt. Đây chứng minh một cái điều gì? Đây cứ nói đi Khánh, Như Ngọc nào. Dạ em nghĩ là vì hầu hết các bạn mà rơi vào từ 6 tới 9 điểm là những bạn đó đã chọn môn toán là một trong những môn để xét điểm đại học, nhưng mà còn có khá bạn là những khá bạn khối C hoặc là những bạn không có môn toán nên thường điểm sẽ thấp hơn và kéo điểm trung bình xuống. Kéo điểm trung bình xuống. Nhưng mà thật ra mà mình nói á, mình nhìn thấy ở đây nè, các bạn nếu nhìn tới gọi là cái the left tail. Left tail tức là cái phần cuối của cái đoạn này. Có rất ít bạn điểm rất thấp đúng không? Đúng không? Và cũng có rất ít bạn điểm rất cao đúng không? Cái này là sự thật đối với lại gần như tất cả các data. Rất ít người họ làm cực kỳ tốt và cũng có rất ít người họ làm cực kỳ tệ. Nhưng cái data này nó sẽ bị skew, tức là nó bị nghiêng một xíu. Vì đơn giản là đối với người Việt Nam mình, phần lớn người ta khi mà nghĩ tới chuyện thi đại học hoặc là thi người xưa là thi đại học đó, cũng như là thi tốt nghiệp trung học phổ thông đó, thì phần lớn người ta nhìn nhận là môn toán là một trong những môn thi bắt buộc và môn thi chính. Vì vậy cái số lượng học sinh bỏ thời gian để học môn toán nó rất là nhiều. Và vì nó là một trong những môn thi chính để tốt nghiệp, để đảm bảo cho một lượng học sinh nó vẫn phải tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp được trung học phổ thông, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo họ sẽ phải ra một cái đề mà làm sao những học sinh trung bình vẫn có thể làm được 5 điểm. Đó là lý do vì sao chỉ cần đầu tư một chút thôi thì bạn sẽ rơi vào trong nhóm từ 6 đến 9 điểm. Là chuyện rất bình thường. Hình dung được không? Vậy đối với lại người Việt Nam mình học lệch môn toán này, đặt điểm ở đây đây. Một cái khác, what happened? Môn ngữ văn, điểm trung bình của nó là khoảng từ mấy tới mấy? Điểm mà thấy mà mọi người thấy phân bổ phần lớn của họ là từ mấy tới mấy điểm? Cũng khoảng từ 6 đúng không? Tới 9 điểm, không 9 điểm, tới 8 điểm. Thì phần lớn mọi người cũng hãy hình dung đây, đối với môn văn, số người thi cũng xấp xỉ gần bằng môn toán, 830.000 người. Và phần lớn mọi người vẫn nhìn nhận là môn văn là một trong những môn chính để thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nên thời gian, cái lượng học sinh vừa là dành thời gian để học nó cũng khá. Nội dung thứ hai là vì Bộ Giáo dục và Đào tạo họ cũng phải đảm bảo chất lượng tốt nghiệp môn văn, cho nên người ta cũng làm cái đề tương đối là có những câu dễ để các bạn có thể làm được, đúng không? Có mấy câu trả lời kiểu như lý thuyết thì mấy đứa chắc chắn làm được mà, ăn điểm. Rồi, ngược lại, what happened here? Tell me something, man. Now, critical thinking, tell me something, man.
Chuyện gì đang xảy ra với lại môn này? Môn này là môn gì mấy đứa biết không? Tiếng Anh. Đã nghe. Nó vui vẻ lên chứ mày. Cứ nói đi Khánh. Ngọc không? Dạ vì toán với văn là nằm trong các môn bắt buộc, hầu hết là bắt buộc. Còn tiếng Anh mặc dù ở trong thi tốt nghiệp nhưng mà hắn không phải là thường không phải là ba môn chính để xét thi đại học, nên họ cũng không đầu tư nhiều thời gian vào tiếng Anh. Lý do vì sao? Và bạn nhìn thấy là phần lớn học sinh ở Việt Nam mình điểm từ mấy tới mấy? Dạ từ khoảng 3 đến 4. Khoảng từ 3 đến 4. Còn 3 đi, 3 tới mấy? 4 thì ít quá, hơn. 3 tới mấy? Chắc 3 tới 5 thầy. Chỗ 3 tới 5, chỗ 3 tới 5 hay 3 tới 5.4 á, cỡ đó. Đó là chủ yếu là khoảng từ 2.4 cho tới khoảng 3, khoảng tầm 5 đi, cho 5 hoặc 5.4. Như vậy bạn thấy là nếu như vậy điểm chủ yếu là nó nằm nghiêng về phía bên trái, tức là phần lớn học sinh Việt Nam mình điểm cao hay điểm thấp? VNUK student, I will not talk about this way. But normally, most of the students in Vietnam, they live in the rural area. Ở những cái vùng mà học sinh nó sống ở những cái vùng miền núi, hải đảo thì không nói, nhưng mà nói phần lớn học sinh ở Việt Nam mình họ sống ở đâu? Dân cư Việt Nam mình sống ở nông thôn. Và các bạn sống ở nông thôn á, đặc điểm của các môn toán, môn lý, môn hóa các bạn có thể tự học được, hoặc các bạn lấy sách, lấy vở rồi các bạn học. Nhưng riêng với tiếng Anh, thực sự thì nó thẳng luôn là thường các bạn ở thành phố có ưu thế hơn các bạn ở nông thôn. Bởi vì cái cơ hội học hành này, về cái điều kiện giáo viên này, phát âm chuẩn này, giảng cho hay này, thì phần lớn nó tập trung ở những nơi ở thành phố. Cho nên những bạn điểm cao ở thành phố thì mới thường những bạn học ở thành phố điểm sẽ cao hơn điểm của bạn học ở nông thôn rất là nhiều. Và phần lớn các bạn học ở nông thôn năng lực về tiếng Anh rất yếu. Ở Việt Nam mình qua cái bài này mình nhìn thấy rõ ràng luôn, khẳng định là rất yếu. Và các bạn, thầy nói thiệt là hôm nọ cũng có lần nói chuyện với lại học trong khóa thì xác định là sinh viên của mình là ưu thế của sinh viên VNUK là cái gì. Thì thầy có nói luôn là thầy dạy các môn của mấy bạn là tới năm 2, năm 3 đó, thì thầy thấy là cái mà các bạn vượt trội hơn so với lại các học sinh mà thầy dạy ở trong toàn đại học Đà Nẵng, cũng với lại là những trường tư đó là tiếng Anh và soft skill. Các bạn về soft skill và tiếng Anh của các lớp thường rất là tốt. Cho nên các bạn là một trong số gọi là tỷ lệ top trên của học sinh đối với cái tuổi của các bạn về English, nên try to just practice, okay? That's the reason why sometimes I try to just speak in Vietnamese, but just make you sure that you understand the point. But most of the time will be in English. Okay, you got it? Nhìn thấy, đã thấy hiện tượng nha. Ở Việt Nam mình môn toán và môn văn rất lệch. Riêng môn Anh thì rất là ok. Mọi người học rất dốt. Đấy. Cứ nói là trình độ chuẩn tiếng Anh gì đó là nha. Điểm số có người đạt nhiều nhất đó là 3.4 điểm. Địa lý, học địa lý thì dễ hơn. You got the point. Hey guys, ủa thầy, mấy đứa có thấy màn hình của thầy chạy không? Dạ có thầy. Dạ có thầy. Ý chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Okay, you see the point in the môn địa lý. If you see it here, you see like most of the students, right? They make from like 6 into like A something, 8.5, like 8.25 something. Phần lớn các sinh viên học sinh ở Việt Nam mình thì môn địa lý nó tương đối là cao. Vì môn địa lý là một cái môn mà có dễ học. Thường người ta ra cái đề liên quan tới địa lý thì nó một cái đề không có quá yêu cầu quá cao. Đó là lý do vì sao điểm địa lý cao. Tương tự như vậy, điểm giáo dục công dân. Giáo dục công dân là một trong những môn rất ít người thi. Nếu mọi người để ý thì có khoảng tầm 470.000 người thi thôi. Và giáo dục công dân có số lượng học sinh rất là ít. Mọi người vẫn nhìn thấy cái màn hình giáo dục công dân của thầy đúng không? Dạ có. Dạ. Ok, thì mọi người sẽ thấy là điểm giáo dục công dân nó phân bổ chủ yếu cao là từ 7 điểm cho tới tầm 9.75 lận. Điểm giáo dục công dân là một trong những điểm rất cao. Và thường cái môn này không phải là môn đặc thù, họ ít khi xét tuyển. Cho nên cái môn thi của giáo dục công dân là môn rất dễ. Nói thẳng là như vậy. Hóa học có đặc tính khá giống với lại vật lý. Nó sẽ bị lệch về phía bên phải, phần lớn mọi người làm điểm cao. Riêng môn này, sinh học
Mọi người nghĩ rằng là chỉ có 284.000 người thi này. Và mọi người nghĩ vì sao lại nó có dấu hiệu như thế này? Phần lớn điểm trung bình là từ đâu đến đâu? Điểm mọi người là từ đâu đến đâu? Phân bổ từ mấy đến mấy? Rồi. Từ 4 đến 7 rồi. 4 đến 7 về. Và điểm khá đều, có nghĩa là điểm trung bình của họ rơi quanh quanh ngưỡng 5 điểm. Mọi người có nhìn thấy là tất cả các điểm nãy giờ nó phân bổ đều không đều không? Riêng môn sinh học nó sẽ như thế. Mọi người biết vì răng theo mọi người. Vì sao điểm của môn sinh nó lại như vậy? Thứ nhất, nghĩ đi, ai là người thi môn sinh? Đứa nào sẽ là những đứa đi thi môn sinh? Cứ nói chuyện đấy, tiếng này tiếng nói mà đợt đây đâu nói. Hầu hết các bạn thi khoa y dược. Đúng. Tức những đứa đã nhắm tới thi khoa y dược thì thường bọn nó là những đứa như thế nào? Đã dành thời gian cho môn sinh ạ. Dành thời gian cho môn sinh và cũng rất là xịn. Vì chờ tưởng đâu chứ mà nộp mấy cái khoa y dược nó khi 30 điểm không đậu mà. Thế thì môn sinh là đặc điểm của môn như vậy. Tức là những người mà thi môn sinh là những người đã chuẩn bị rất kỹ. Trừ trường hợp những đứa làm không có được cái chết thì không nói là gì. Nhưng mà đối với lại phần lớn những bạn đã thi môn sinh là những bạn học rất tốt. Và đó là lý do vì sao cái đề thi môn sinh người ta ra thẳng tay. Và nó phân bổ rất đều. Những bạn làm không đủ tốt thì điểm thấp. Những bạn làm đủ tốt thì điểm cao. Và phân bổ rất cân đối. Đó là tính chất của một cái bộ gọi là bộ bài thi chuẩn. Ok. The same thing with vật lý. Vật lý là nó bị lệch về phía bên gọi là có đuôi dài, gọi là the left skew. Ok, lịch sử học dốt, phần lớn mọi người điểm thấp đúng không? Phân bổ chủ yếu là từ 3 điểm cho tới tầm 6 điểm, 7 điểm gì đó. Hợp lý thôi. Ai thích học môn lịch sử bao giờ? Right? Xem một xíu nữa thầy. Điểm thi trung học phổ thông nhưng không phải 2020, năm 2021 đi. Chúng ta sẽ xem thử cái skill của nó như thế nào. Rồi, mọi người nhìn xem thử là điểm của thầy như thế nào. Không, cái này không có. Phổ điểm đi. Rồi. Điểm thi 2021. Mọi người nhìn thấy không? Đây là môn toán. Cũng giống như năm trước. Mọi người nhìn thấy hết màn hình của môn toán không mọi người? Dạ có. Dạ thấy. Cũng y như năm trước đó. Phần lớn mọi người họ vẫn tập trung vô cái phổ điểm. Nhưng mà lần đi dường như là điểm trung bình nó còn cao hơn năm trước rồi đúng không mọi người? Dạ. Gần như là điểm mà những cái điểm mà trên gọi là điểm cao là trên 25.000 người tập trung là ngưỡng từ 5.4 cho tới tầm 8.8. 8.8 gần 9. Và điểm những người trung bình, điểm cao nhất, số người đạt nhiều nhất là được 8 điểm. Đây là một trong những kỷ lục của các năm. Đó là lý do giải thích vì sao lý do vì sao năm nay điểm toán rất là dễ và nhiều người được điểm cao. Tổng số người thi năm nay tới gần 1 triệu người. Môn ngữ văn vẫn y hệt năm ngoái. Xem thêm. Môn tiếng Anh khác biệt không? Dạ khác thầy. Cái này được gọi là mô hình có 2 đỉnh, two peak. Một số lượng lớn học sinh nó bị rơi vào trong cái ngưỡng điểm thấp từ khoảng 2.4 cho tới khoảng tầm 6 điểm. Đây là những em học sinh thường là điểm thấp, ví dụ như là sống ở vùng miền núi hải đảo hoặc là những vùng quê. Nhưng mà ngược lại có một nhóm học sinh điểm nó rất là cao, nó nằm ngưỡng từ trên 8 điểm cho tới khoảng tầm 9.6 điểm. Đây là đám màu này mọi người. Dạ lấy điểm tiếng Anh là xét đại học. Để xét đại học, sinh viên thành phố. Đó, đặc tính ở đây này. Sự khác biệt của môn tiếng Anh nó phân bổ. Đây là một hiện tượng rất là hay. Vật lý vẫn như ngày xưa, hóa học cũng vẫn như ngày xưa, mọi người vẫn học lệch.
Sinh học như thầy đã nói, năm nào hay năm nào cho nữa, sinh học vẫn sẽ là một trong những môn mà có điểm phân bổ đều nhất. Ok. Lịch sử vẫn là the right skill, vẫn có chủ yếu là mọi người ở trong bên phía trái, ở phần thấp điểm. Địa lý, lab skill, giáo dục công dân. Ok, everything is here. The same happened with all the time. Alright, so that's the basic idea about what I want to say about the graph. So this is the idea about the quantitative data summary. Okay, we just go directly into the practice section. Ok, mọi người hình dung không? Tất cả những cái gì mà chúng ta đang làm á là những cái cơ sở lý thuyết ban đầu để mình tạo ra những cái thứ mà như thầy có mô tả. Được chưa? Khi mà mọi người đến khi học hết môn này, cái mà thầy kỳ vọng đó là mọi người học và mọi người biết được cách vì sao mình học những cái này. Chứ không phải là kiểu như em học xong rồi dạy cho vui. No. Give me the data and I play with it. Okay, this one I will practice with the another section. We will use the audit. Okay, the audit data sets. You know audit? What does the audit mean? Thì nói lần trước rồi. Audit, what does it mean? Mấy đứa biết accountant không? Dạ biết. Accountant tức là dân kế toán. Thì auditor tức là dân kiểm toán. Audit tức là để kiểm tra, check all the things that the accountant do. The validity, the precision of the accountant. Nghĩa là một công ty, thì nói cái này tiếng Việt cũng được. Một công ty thì nó thường sẽ có một cái vấn đề là một khoảng thời gian, thì cứ một năm sẽ có một cái nhóm người ta gọi là dân kiểm toán từ nhà nước xuống để kiểm tra xem là tất cả những cái giấy tờ mà mình làm là nó sai, nó đúng, mình có làm đểu cái gì không, mình có gian lận cái gì để trốn thuế hay không. Thì một công ty mình sẽ bị audit một lần trong một năm. Thế thì audit time, this will be the data from an audit company. Think about like I have how many auditor here? Mọi người nhìn thấy có how many auditor here? The data has what? How many observation? 20 observation. 20 observation. 20 observation tức là 20 thằng đi kiểm toán. Được chưa? 20 auditor, 20 auditor. Okay. How many variable? Just one. Okay. And this one is the quantitative variable, quantitative data. Ok. Mọi người hình dung đây là thời gian kiểm toán của 20 auditor của một cái công ty. Công ty thầy là công ty chuyên kiểm toán, thầy gửi 20 thằng đi audit tất cả những cái công ty khác ở trên thị trường. Thế thì đây tính bằng số là day. Ok. Người thứ nhất đi kiểm toán 12 ngày làm xong bộ hồ sơ kiểm toán. Người thứ hai đi kiểm toán 15 ngày làm xong bộ hồ sơ kiểm toán. Người khác ví dụ như người thứ 8 đi kiểm toán làm 27 ngày mới xong bộ hồ sơ kiểm toán. Tệ nhất là ông nhỏ này đây 33 ngày mới xong bộ hồ sơ kiểm toán. Tell me about why I want to have this kind of data. Extra credit. Raise your hand. Yeah. I think we can understand the productivity of each auditor with the same company, same scale of company. TVDs of auditor. Okay. Through the time and in its company. Okay. Why I had to do it? Yeah. So you can give worth salary or worth evaluation with your staff. Okay. Work evaluation. Evaluation, performance, reward, punishment, or any kinds like professional support. Sometimes the guy, for example, the 33-day guy,
he just not that bad. But actually, like, we didn't do the training very well, and that guy just kind of like newbies. He just the first time come into the job, and he didn't know all the procedure procurement. So we need to support him. That's the reason why we are here. Okay, so work evaluation and what we're gonna do to see, like, most of the guy in my company, how many times does I do? Actually, like, over here I just have a 20 observation, but normally we have more than that, a few hundred something. You will see it later. Okay, now I do it. I wanted to see, first of all, I wanted to summarize them in the frequency table, right? And another way to be in the what? Histogram chart. Okay, how can I do it? I also select all the data. I can scroll it down, or I use Control A, or I put it in the first one and then use the combination of all the keyboard Control Shift down. Dùng mà nút, nếu như mọi người muốn mà select toàn bộ tất cả này, đừng có mà bôi bằng tay nha. Bôi bằng tay mà gặp cái tập dữ liệu mà 5.000 dòng là bôi đã luôn. The best way là mọi người dùng cái tô phím, mọi người đặt lên cái chữ đầu tiên á, xong Control Shift down and select everyone. Okay. Now, one more time we go into insert. One more time we use the pivot chart and pivot table. Okay. Assistant worksheet, I want to put it here, not a new worksheet. Okay, everything's still clean. Data time, assist, and audit time. One more time, I put to value. But the point here, the problem is like they doing the sum of the audit time. It's not the counting how many guys doing like 12 hours. 13 or 33 hours. So I have to change the number here. I put in the very few setting and not sum, but count. I want to see how many guys, right? I want to see the frequency. Okay, and it changed now. But my problem is still there. As I told you one more time before, I say like, I cannot just keep everyone like from 12 to 33. There are too many data value that I have to deal with. And they not say the time for me. Over here, I have 20 observation. And over here, I have surround like 15 value. So it not say a lot of time here. I want to group them. How can I group them? I put it here. And then right click. You have learned about move. Now you learn another option about grouping. You put in like group. And it starts from 12 into 33. That's the maximum number. And now the gap is just 1, and I don't want to do it. I want to put another option. Maybe I put like about 4. You see now how everything been grouped together. You see it? But I still like feel, this look bad. I change it. This could be the appearance of like all the try and error. You will put in the number until when you feel it comfortable and good with you. I put it 5. Oh, look a little bit better now, right? Maybe I try to just make it bigger. 6. The same. And I feel like, yeah, this looks good. I just need to like about 4 group, and I see how the data being. But the thing will be like everything not so good because this not be continuous, right? Last time Trí, right, he say like all the data they must be continuous and start from 0. So how can it do it? Right click, do the format series. Okay, all right, and the gap width, reduce it into 0. You see it here. Okay, if I increase it a little bit, they will have the gap. Okay, and if I really want to see it, make it like this way. It's fine. You can do it whatever you want. Just make like this, it'll be fine. I'm okay with that. You can do with the design. You can make it like this way, this way, this way, or this way. Okay, I'm fine with this.
and I will say change for the name histogram of audit time. Fine. Okay. And another way is that I can put in the assist level. This could be the audit time. This could be what? Frequency. Okay. You can do whatever you want. Assist title if you want to do like this way, or you want to move it here. Whatever you want, move it here to make it more professional. It's okay. I'm okay with that. Right. This is the histogram and also the chart. The table, the frequency table. Now I try to answer one more time. Generate for the frequency, relative frequency table. So I put it like daytime. This is the frequency, and this is relative frequency. Okay. And of course, one more time, I generate for the total number. Equal sum of the value before. Of course, they will be 20. Relative frequency. Take the A divide for 20. Remember to just fix them. Okay. Do it the same time. The total is the same with the process that I did before. Put it into percentage. Now it's ready to use. Just need to decorate it a little bit. Put them into the center. For this one, I want to bound them all, and I put them into the border. Okay. Or border. Take outlier. Highlight it on. Ready for the report. Is that good, man? That's good. Any question about this one? I have a question. Okay, yeah. Can you explain how to they divide group? I don't how know. They divide the group. What do you mean? I saw you press by 4, but okay. Illustrate 6 group. I don't. Okay. This would be good. This is good question. Okay, so he asked like about why it by 6, but this from like 12 into 17, right? Yeah. Yes. Okay. Actually, this have a kind of like lower limit and upper limit, and I say like the thing you had to do, we had to read all of these kinds of theories. Lên trên này mọi người đến cuối buổi mọi người phải coi lại những cái phần này nghe thầy sẽ không có đủ thời gian thì dạy hết 75 trang đâu. Nhưng mà thầy nói cái vấn đề ở đây thì cái frequency table đối với lại cái table này nó khác một chút xíu. Đó là cái group width á, nó sẽ là bằng cái gì? Bình thường mọi người nghĩ là cái con số nó sẽ là giữa số 12 và số 17, khoảng cách là 5. Nhưng không. Một cái group này nó có gọi là lower limit với lại upper limit. Lower limit tức là số 12, upper limit là số 17. Nhưng mà cái gap thì nó không phải là giữa số 12 với số 17, mà là cái gap giữa hai cái lower limit, giữa số 12 và số 18 tiếp theo này. Thì nó gọi là lower và upper limit. 12 và 18 cách nhau là số 6. Có hiểu không Long? Yes. Okay. Yeah, that's the point. Yeah, that's a good question. Cho nên khi mà thầy đổi ví dụ số 5 chẳng hạn, thì đây 12 tới 16 không phải là khoảng cách làm 5, mà là 12 tới 17 mới là khoảng cách làm 5. Rồi thì tất cả mọi nội dung này liên quan tới cái này đều là thử và chọn thôi. Mình chọn cái nào cho nó đẹp mà mình tính mình vẽ cái đồ thị ra. Just try and error. You will have to read this one, the frequency distribution for the quantitative variable, and that will tell you about everything. They quite as a symbol, but you have to take and spend a little bit of time to just carefully read about this one, okay? And this the same thing. So over here with this table, what you see? Most of the guy in this company, how many days they need to finish for the audit process? Most of the
Auditor. Need how much? 18 to 23. No, actually, we will say the majority of them, from 12 into 33. Nãy Lâm Nhật có, hồi nãy lúc nãy trước các Trí thì ta cộng điểm rồi đúng không? Lâm Nhật có họ trước nữa cũng được, ok, thì cộng thêm cho điểm. J4 to finish audit process. Okay, the same thing. Ngửa cổ qua bài rồi. Okay, and how about the 2-3 guy? Very few. Auditor need from 24 to 29 days to finish. And A1 guy need more than 30 days to finish. And we will have to spend a lot of time for these 3 guys. From 24 to 29, we have to ask them like, hey, what happened with you, man? Why it take too long for you to finish for the auditing process? And maybe they say, like, it's not my fault. The problem is like with the company. When I come there, all the paper is not there. They did it very bad about how to organize all the paper. And it spent with us like about more than 10 days to just reorganize everything. And that's super terrible, sir. So sometimes they say, that's the context of the company, right? That's not their fault. But maybe this guy, the first one, the only guy who had to need more than 33 days, he really had a problem with the performance. Because he's just a new guy and he come into the company without any kind of experience. So when he deal with all the paperwork, he deal with all the financial statement, no, he did it very slow. And we should not like just fire him, right? No, không phải đuổi việc nó đâu nghe. We will have to spend for him more time for training. That will be the point. Okay, thank you a lot for this part. Yeah, and as I said, like for this part, you will have to watch this one about the histogram, about how to just do it all. You will see how the histogram is different. Some of them are very kind of symmetric. They parallel. They are gọi là đối xứng. They are mirror in their center. So the same between the right and the left. But in this one, they will be left skew. That means they have very long left tail, right skew when they have their very long right tail. And actually, the histogram tells us about the basic form and the shape of the data. And most of the data will be just allocated in which part of the data. Okay. Rồi cái phần này we can just skip it, like the Steam and Lip display. I don't want you guys to spend time for this one because that's very old before. Now let's come with one more example. Actually, we have 2 more examples. One example is about the cross tabulation, how the people generate all the data into the cross tabulation, and another one, the scatter diagram and the trend line, how to show the relationship between 2 variables. We talk about that later. You guys, nè mấy đứa, go home and watch it. Go home, read the slide, okay, and go home, go to watch for the relationship between 2 variable video, scatter plot, and trend line on Excel. You will know how to do it all. Now, the thing that I will try to just generate for you for this part is relationship between 2 variables through the tabulation analysis. So sometimes you want to see it's not just simple, the thing like for one single variable only. The last time we just talked about one single quantitative variable and the categorical variable, right? But now we talk about the relationship between 2 different kinds of variables.
For example, in first of all, this guy. You see this one? This is what the people really care about, the relationship between the class rank and their live on campus or not. They want to see like how it's different between the different class rank. Class rank is freshman, sophomore, junior, and senior. You know what it's all? Do you know what this means? Student? Yes, sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3. Yeah, that's right. Freshman could be the sinh viên năm nhất, sophomore, the second year, junior, third year, senior, the last year of the student life. Do you live on campus or off campus? Biết ở gì nữa? On campus, ở ký túc xá. Off campus, không ở ký túc xá. Think about this way. What's the difference between the on campus and off campus proportion with the freshmen? Majority of them choose to what? Choose to stay on campus. To stay on campus, because that's the first time they come into. Think about what happened in the US, okay? USA campus life. Have you ever, anyone has studied abroad before? On campus, not the dorm life. They live in dorm. Okay. This is what the people live in the dormitories in the US. You spend about $5,000 for a year, no, it's for a semester, about 3 months, and they spend for you for your private room. Sometimes you share the room with another guy, but you have your private bed, you have your sofa, you even sometimes have your table and other kinds of basic furniture. You can decorate it by yourself. Sometimes you share it with another guy, okay? 2 of them in the 2 different separated part. But this is the campus life, and also it's cool when you live there. This could be their dormitory hall. So you live here, you can play and interact with the other friend in the dormitory. That's cool, man. Like I didn't live on campus when I was in the US because I was like a little bit old at that time. But however, I work like the resident assistant. So that means I control all the operation of this dormitory. Like they have different dormitories, different building, but I just work for one of them. And the student there, man, they work like they like just like a dream. They have the old room and the campus. The dormitory sometimes they have a kind of like super impressive design and architect, and also great time like this one. You have friends, you can interact, you play and do the other thing like parties. You can cook together. Actually, in the kind of US campus, you can do the cooking. They have the kind of like a published kitchen, so you can cook there. But the demand on way high, and a lot of people want to use the kitchen. But for each floor, they have a one kitchen. They have their also big kind of bathroom. You do all the things there. Okay. If you really want to try it, one time when you study abroad, like in Australia, US, Canada, or other one, you can experience that. Okay, fun. Anyway, so for the freshmen, they love to live on campus, right? That makes sense because they are new with the new environment, and people like they parent this thing like that's safer for them to be on campus instead of just have to live out there. They have to rent a house by themselves. No, I don't want to do it. I want my kid to be safe. That's the reason why. What changed in the next year? Sophomore. So for sophomore, we have 90 students in total, right? And what the change now? A small balance between campus or off campus. Yeah, they change. It look like now the on-campus still be majority, but not too much. Some students have already moved out. That makes sense, right? After a year live there, they get everything very familiar.
they had their old car, like in the US, because this book they got all the information and the data from the US contest. So with the guy like you, the second year, normally they have a car, not too expensive, but you have their old car to drive out around, and that's the reason why for the second year they love to live on campus more. But anyway, like they still be safe, right? They want to just stay on campus. Or sometimes you guys just the international student, you don't want to move hand around a lot, and you don't have too many money to spend on for your old car. So live on campus still the better option. But what happened now when they are their third year, junior? What you see? Majority in off campus. Yeah, most of them move off campus. Just they still stick with the on-campus environment. This guy are bad. They weak. Hey man, they are just kind of like baby. They don't want to move hand around. And with the senior year, of course, now like almost them are now live on campus. And just one guy, I'm not sure like what this guy are doing. Maybe their parents just force him to stay in the campus and never want him to grow up. Like most of them, they still want to just live off campus. And the majority of all the students that you see over here, of the over 388 university students, most of them still live on campus also. So that's the same thing happen, apply. Like you see the same thing here. They want to see the bright range of the different kinds of home style and the bright range. So like, what is the difference in the price? It's the same thing you discover is, okay, do whatever you want. Now we practice and see that the relationship between these kinds of variable. What are we gonna do? What are we gonna do? So now we use the data about restaurant. I'm pretty sure you guys know all about restaurant mean, right? Okay. Restaurant from number 1 into how many here? 300. And the variable we have, the data has 300 observation. Okay. How many variable we have? 3 variables. 3. Maybe just calculate 2, okay? Because I don't want to care about the restaurant. So maybe just 2 variable. What that? The quality rating and the meal price. The quality rating, đánh giá chất lượng của nhà hàng đúng không? Okay. The quality rating, that's a quantitative or qualitative. Okay. Extra credit. Fast. Yeah, Lee. So the quality rating is qualitative data. Qualitative, okay. Qualitative or categorical, okay, data. And the meal price? Meal price is quantitative data. Quantitative data, okay. You of course can do the same thing with the previous section, right? But now I want to see, so you think like what they really want to do, what the relationship they want to see here, like why they want to have this data. I think because they want to know what is the best restaurant and what restaurant the people like the most and about the price. Not like that, nah. Anyone else have the idea? Normally, if you have not learned this class, you would think that way. But this class provides you more than that. They want to investigate. What? Any other idea? Nhanh mấy đứa, học nhanh rồi gì? Ăn cơm, thầy khát nước rồi. Any other idea? Yeah, Lâm.
They want to know if there's any correlation between the rating of the restaurant. Correlation. Yeah, he say the correlation, or you can say the linkage, right? Or you can say the relationship, right? Yeah. They're the same. The relationship between quality rating and meal price, average meal price of each restaurant. So you see, like for the first restaurant, right? They will rent like good restaurant, and the average price about 18. But for the like this one, they very good restaurant, and they just offer all the price around like 33. With another excellent restaurant, they are excellent restaurant, and they say like $42 for each of our dish, man. You come into an excellent restaurant like a 3-star Michelin, right? You have to pay more. And the thing will be like, we want to show that if that's really true. If that's very true that the higher ranking, the higher price or not, right? This the most the thing like I want. Okay, thank you, Hui. But anyway, you just answer for the half of the question. So I give you like 0.5 extra credit. Okay, nửa điểm em ấy. Yeah. Okay, now how can I do it? Go, select it all, and try to create for the cross tabulation. Remember, the cross tabulation like this way. Okay, now how can I do it? One more time, insert. And now I use the pivot table only. Existing worksheet, generate here, man. Now, see the graph. First of all, because the tabulation needs to have the horizontal and the vertical line, okay, the 2 dimension. So I need 2 variables for 2 dimension. The first thing, I want the quality rating. Excellent, good, very good. Okay, I'm not feel good because excellent should be at the first, but good should be here. Very good should be the second order, right? I put it move up. Excellent, very good, good. That's good. Okay. Another thing, meal price, I put them into the column, row and column. Row for the excellent, very good, I mean the rating, the column for the meal price. But because this is the quantitative variable, what should I do? What should I do, man? Maybe group. Group them, yeah. Click here, right click, group. From 10 into 48, yeah. The gap will be 10. It's okay. I will say okay. And look at this. What's happening? All the thing had been put into 10 to like 19. We have a 4 different group here. We have 3 different group here. And now the only thing that's mixing will be the number. I will scroll down and use the restaurant for the value. Oh, they say it be the restaurant sum. I don't want it. I just need to count the number. Okay, and see what happened now. Excellent restaurant, how many of them in total? What do you see, man? 66. 66. And most of them, the price was from 30 to 49, right? 50 of them, 28 and 22, most of them will be the price from 30 into 49. That makes sense. Because I'm an excellent rated restaurant. I had the right to do it. I offer my price high. See about very good one? Majority of them in the 150 very good restaurant, the price from 20 into 39. If you can see, right? So you can see like that. So most of the excellent rated restaurant offer the meal price
from 30. What happened? 30 to $49. Was most of the very good restaurant offer they price from 20 to $39. And what happened with the good one? Majority would be from 10 into 29. If you see, this one is too dark. This one, okay. So you see here the same thing, right? I just have to modify. Good restaurant offer they brought from 10 into 29. And so from all this conclusion, what I can say, man. Hả? Mấy đứa có thể nói được cái gì? The higher quality, the higher the price is. A higher quality rating come with the higher price. Nhà hàng càng được đánh giá cao thì giá càng cao, hợp lý đúng không? Nếu thầy thật sự thầy đi ăn nhà hàng good, rất ít nhà hàng, mọi người nhìn chỉ có 2 cái nhà hàng là thật sự. Đây là cái này là đối với lại bạn, nếu bạn double click họ sẽ đưa vào giá trị cực cụ thể của nó. But I would say this is one. Chỉ có 2 nhà hàng họ giám định giá món ăn của họ từ 30 đến 39 đô này. Những nhà hàng này rất là liều mạng. Vì nếu thực sự thầy mà bỏ tiền ra thầy ăn 30 39 đô thì thầy ráng một xíu, thầy chạy qua nhà hàng excellent thầy ăn luôn, nhưng mới như thầy ăn cái nhà hàng good làm gì, đúng không? Tương tự như vậy, giá very good á, mặc dù họ cũng có chất lượng cao nhưng mà chỉ có rất ít người dám đặt cái giá món ăn của họ trên mức 40 đô đến 49 đô. Còn lại những nhà hàng excellent thì tất nhiên rồi, họ muốn bỏ ra cái khách hàng khi đến với họ, họ sẽ phải trả giá tiền thấp nhất là 30 tới 49, đúng không? Đó là cái ý tưởng của cái relationship between the quality rating và meal price. Trước khi các bạn học phần này thì bạn sẽ không hình dung ra được là mình có thể vẽ được nhiều cái như vậy từ một data. Nhưng mà qua cái nội dung này thì thầy hy vọng là các bạn đã có một số cái hình dung nhất định, đúng không? Về chuyện là những cái data vô tri vô giác này nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện có thể kể. Và đây là nhiệm vụ mà các bạn phải làm đối với lại cái bài tập the first group assignment nha. Thầy sẽ phải yêu cầu những cái tương tự như thế. Tell me something like that. Okay, and what else? Okay, this is our section today, and another thing will be like you have to learn about the scatter diagram and trend line by yourself. Anyway, like I provided all the thing about this one. Another part will be the side-by-side chart and the stock bar chart. You learn it by yourself, okay? Just very simple. And data visualization, cái phần này là data visualization, là một trong nội dung vô cùng quan trọng ở trong môn data. Nhưng mà thực sự thì lớp này của chúng ta sẽ học data visualization all the time, but not this beautiful. Mọi người muốn mà học về data visualization nhiều hơn, có thể lên và tham khảo một số các nội dung. Ví dụ như thầy có lần thầy nói về Facebook, đúng không? Mọi người có thể tham khảo một số các data visualization template mà của các nhóm về marketing. Data analysis for marketing. Họ làm rất đẹp đối với lại các chart. Ví dụ digital behavior and trend. Họ đã modify everything about how the people do the lifestyle online. Okay. This is all the number generated by the dashboard from data visualization. And sự thật á, đây nói đoạn này cho tiếng Việt cho dễ hiểu. Data visualization là một cái kỹ năng cực kỳ cao dành cho các bạn. Thầy nghĩ là đối với các bạn là dân mà IBM á, thì kỹ năng cao nhất trong tất cả các kỹ năng đối với data mà các bạn cần nhất, không phải cao nhất nhưng mà cần nhất sẽ là data visualization.
Bạn làm việc ở trong công ty mà bạn có các kỹ năng về data visualization ở trên Excel này, trên Power BI và Power Query á, thì gần như là bạn sẽ rất là dễ thăng tiến, bởi vì các chart bạn làm nó rất là đẹp, thứ hai nó tự update. Thì cái nội dung này nó sẽ có ở trong cái phần học môn gọi là môn data visualization hoặc data challenge 1 của các lớp DDM hoặc là các lớp DS. Các bạn có thể lấy cái môn đó là môn optional. Còn lại thôi, cái phần về trend này đúng không, về trend line với lại là scatter plot thì in the next class I will ask you something like I will check your knowledge, that's all. But that's all, and data visualization, just please read it. Okay, that will be the point. Any question, obstacle, problem for today class? Mọi người về nhà. You have the quiz 2, okay? You have the discussion number 2. And I told you like all the theoretical class of Earth, you will have the quiz. Tất cả các quiz được thầy tạo ra rồi. Từ đây cho đến hết học kỳ chúng ta có tổng cộng 11 quiz nha. Riêng tuần số 8 không có quiz mà có data analytics webinar. Mọi người sẽ xem một cái webinar và mọi người về viết báo cáo cho thầy. Không nhiều, yêu cầu khoảng tầm 1 trang hơn đến 2 trang. Không dài lắm. Đối với lại môn data analytics hoặc business analytics thì cái chuyện liên quan tới viết reflective paper là một chuyện rất quan trọng.